and many attribute and multi-valued attribute that makes our project more visible and our database more visible. After that, here we can see the relational schema of our project, and you can see the five major table here and the sub table with that. After that, the task distribution of ourselves, as we are working with two members, we distribute our task, both of us, and some tasks are done by both of us and some are individual. Then comes to the language and platforms, we are working with PHP, MySQL, and HTML, CSS, and Google Maps API. Here, PHP and MySQL used for the backend database, and HTML, CSS, and PHP are combinedly work for the front end. Then the platforms we can use, we are using VS Code, XAMPP, Sublime Text, and Git for sharing our project for both. Uh, in conclusion, as we get to the end of our restaurant management system, which we call shortly RMS, we think we are created much more than a module. We are trying to help our user to find their choices and preference, to find their desired restaurant at some click or some step. And here is strong community, which where we can share our feelings and reviews, and restaurant can also share their offers and discounts in the portal. uh, uh, as we expect, we can introduce many more interesting feature in future. That's not the end of our project. And lastly, we are taking our data and images from these references. um, that's all for from our side. Any question, ma'am? Yes, please go to your ear diagram slide. Yes, ma'am. Okay, what are the entities that you are having? The first one is First one restaurant. is, ma'am, restaurant, then blog, user, booking, and location or address. Restaurants, blog, Yes, ma'am. user. The restaurant can make blog, user can also make blogs, and restaurant can control the bookings, and user makes bookings, and every restaurant has a address that we are set in this entity. Okay, then you should have a payment option too. I mean, when Uh, someone is booking, he or she should pay something in advance. So I think your ear diagram is little small, so you can add an entity like for handling the. I mean, not the ear diagram is small, then the total project will have less number of features, right? So to increase it a little more, you can add the payment method. Maybe percentage of the, maybe I want to book 10 tables. So what will be the percentage? Maybe I have to pay 20% in advance to book or confirm, something like this. So you will have just another entity name payment. yes, ma'am. Then you can actually work with the payment feature as well. Yes, ma'am. Okay. Okay, Other ma'am. than that, it is okay. Thank you very much. Welcome, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Afia Najiba, Yes, ma'am. please share your screen.
ম্যাম সাইট কি দেখা যাচ্ছিল? Yes, yes. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, মাফিয়া নাজবা কসমিক স্লাইড and my শো teammates. মোডে চলে যান। স্লাইড শো অফ করলেন কেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে। Assalamualaikum ma'am, I'm Mafiya Najiba Cosmic and my teammates are Moinuddin Sarkar, Afsana Mimi, EP. Our purpose website food domains on which we are going to give a presentation. Today we are addressing the food insecurity in our community. Our presentation will expel the impact. Join us as we delve into the Afia, we are not able to hear you. যোগ্যতা আছে তোর? ম্যাম ওর একটু নেট প্রবলেম। আদার্স গ্রুপ মেম্বাররা কি প্রেজেন্ট আছেন? ইয়েস ম্যাম। আপনারা কেউ তাহলে শেয়ার করেন স্ক্রিন। ম্যাম আমরা শুরু করব? রেখা ভাই আপনারা স্ক্রিনটা শেয়ার করেন, আফিয়ার পার্টটা বাদ রেখে আপনারা বলেন। ও ম্যাম সরি। ও ম্যাম আমরা? হ্যাঁ হ্যাঁ তো ম্যাম আগের ঠিক আছে। আমি শেয়ার করব। এই আপনারা কি পরের গ্রুপ? পরের গ্রুপের কথা বলি নাই, মানে না না ম্যাম না আমরা না ওই গ্রুপে ওদের সাথে ম্যাম, ওর সাথে। আচ্ছা ঠিক আছে। সেকেন্ড পার্টটাতে যেন থেকে আমি বলা শুরু করবো আর কি। কসমিকের পার্টটা বাদ দিয়ে আর কি এখানে। Thank you. I'm Moinuddin Sarkar. Now let's review the features of three platform: Bidyananda Donate Food and our proposed project referred as our website. Firstly, all platform allow users to register and log in. For sorting functionality, Bidyananda and our website offer this feature while food donate does not. When it comes to adding food information, user can contribute on Food Donate and our website, but not on Bidyananda. Managing food listing and request is supported on Food Donate and our website, but not in Bidyananda. All three platforms include a search feature enhancing user experience. In Bidyananda supports monetary donation, whereas our website focuses on encouraging food donation, addressing the issue of food wastage. In summary, each platform has a unique strength. Our proposed project is designed to facilitate the donation of surplus food, contributing to the reduction of food waste in our community. Next. Now in available food section, user can efficiently filter foods by expiration date, ensuring a streamlined search process. Sorting functionality allow user to organize result based on expiry date. In display information, a comprehensive showcase of available foods, including food name, food image, donor information, quality, quantity, pickup location, expired date, additional note, and a view details button. In single food details section, user can see the donor information and also the detailed information about a specific food item, food image, food name, quantity, etc. Second, next. In manage my food functionality, user can efficiently manage and display foods added by the user privately, and also allow user to update information about their added food, and also provide a user friendly option to remove the foods. And manage food is a straightforward button that redirects to managing
to see the request for the food. Next. In this food request information, user can see the request made for a specific food item and also update status, and also can change the update status to pending to deliver. And in my food request section, user can see a detailed view of all food requests made by them, and also it allow user to promptly cancel their food request when needed. Thank you. Next, my team member will continue. Thank you, Mainuddin Sarkar. I am Afsana Mimi Iti, and I'm going to continue my part. A flowchart can help understand the structure and follow of a website by visually representing its various pages, processes, and decision points. In clear words, a flowchart helps us to know how we can use a website. In our flowchart, first we start the website. Then, if we want, we can visit the website. Then click on View Details, and it will say to login. Or if we want, we can log in first. Then we can visit the website, and we'll click on View Details. And then, if we want to donate food, we will add our food details and submit to donate. Or if we request to have a food, then we will click on Request Food and then place our order. Then our ER diagram. Uh, Entity relationship diagram can express logical structure of the database graphically. Graphical representation is easy to understand, so such ER diagram plays a very important role to represent one database. In our ER diagram, we have our first entity donator with 6 attributes: donator ID, its name, its email, its address, phone number, profile. Here, donator ID is a primary key. Next entity is food with 6 attributes. It has food ID. Attributes are food ID, food quantity, food name, its image, expired date, and here food ID is a primary key, and a foreign key which is donator ID. There is a relation between donator and food, and its mapping cardinality is one to many. Our next entity is request user, which also have 6 attributes. Request ID, which is a primary key, its email, its name, its phone number, address, and profile picture. Food and request user has a relation which is one to many relation. Another entity is my request. It is a weak entity set which exists and depend on another. It has also 2 attributes. Another entity is manage food. It is also a weak entity. It has also attributes which are food ID and donator ID. This is our relational schema of ER diagram. Here we can see few tables: donator, my request, manage food, food, and request user. Task distribution. My team member Afia Najiba Cosmic will work on sorting, manage my food part. Mainuddin Sarkar will work on register and food request part. And I'm going to work on login and add food part. And we are going to use Express as a backend language and MySQL for database. And references are Bijananda and Food Donate. Food donation websites play a vital role in addressing hunger and food insecurity. They provide a convenient platform for individuals and businesses to contribute to the well-being of those in need. Overall, they serve as a powerful tool in fostering community support and ensuring that food resources are efficiently utilized to combat hunger. And it also helps to reduce the food waste. So this is all about our presentation. Thank you so much. ম্যাম আমি অনলাইনে এসেছি। Okay, you can start from your part. Yes, ma'am. এটি একদম ফার্স্টে। Okay. Our proposed website food donation on which we are going to give up presentations next. Today we are addressing the critical issue of food insecurity in our community. Our presentation will expose the impact of food donation program, revealing how they
alleviate hunger, reduce food waste, and foster a sense of community responsibility. Join us as we delve into the significance of food donations and the positive ripple effect they create in changing life and building a strong, more consequent society. There are there are empire connection, tech-driven social impact, youth-friendly sustainability, community cooperation in action. Next. Background. In personal fulfillment, knowing that one action positively impacts someone else's life can be a powerful motivation. Addressing immediate notes means donation food directly address the immediate and basic needs of individuals experience hunger. It provides a quick solution to press issue of food insecurity. Raising awareness, where some people donate food as a way to raise awareness about poverty. Next. Feeding those in need is providing sustainable and nutrition support to individuals or communities facing hunger and food insecurity, ensuring access to essential food resources. Reducing food waste is implementing steps to minimize the amount of discrete food at various stages of the supply chain. Fighting hunger step by step things, increations and tragic action to combat hunger, recognizing that progress in elevated food inscriptions after involves a sense of tragic and sustainable steps. Thank you. Any question, ma'am? Hello. Hello. Okay, please go to your ear diagram slide. Mimi. Okay, can you please read out the entity name or just zoom it? I'm not able to see them. Ma'am, donator, manage food, my request, requested user, and food. Requested user. আচ্ছা তাহলে এখানে we should have an entity for general users, right? Who are here to just explore, দেখতে আসছে what are the things that we can do. জি ম্যাম। Then এনে ম্যাম ইমেল বেসিসে করা হয়েছে, তো জাস্ট যারা লগ ইন করা ওই হিসেবে করা হয়েছে। না, ইউজার ঠিক আছে, সমস্যা নাই, লগ ইন করবে অ্যাজ এ জেনারেল ইউজার, মানে লগ ইন করলেই যে আমাকে রিকোয়েস্ট করতে হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট, তাই না? ইয়েস। So there should be an entity for the general users, and তারা যখন রিকোয়েস্ট করতেছে for food or donation something like this, যখন রিকোয়েস্ট করতেছে ওই রিলেশনের সাথে you will have an extra attribute, সেটা হচ্ছে মেবি রিকোয়েস্টার কে রিকোয়েস্ট করছে, কিসের জন্য রিকোয়েস্ট করছে, what kind of donation he or she wants. আরেকটা জিনিস হচ্ছে, do you have any categories for donations, like food is can be considered as one category, ঠিক আছে? What are the other categories? শুধুমাত্র কি খাবারের জন্যই ডোনেশন করা যাবে or something else? আপাতত ম্যাম প্ল্যান মানে এখানে ফুডই ছিল, বাট যদি আপনি চেঞ্জ করে করা যাবে, ফুড আছে, ক্লথ আছে, দেন আর অনেক জিনিস তো অ্যাড করা যাবে। এটা শুধু ফুড স্পেসিফিক ভাবে করেছে, মেইনলি ফুড শেয়ারিং টাইপ এটা জিনিস। but you should make it a little more versatile. যেহেতু করতেছেনই ফুডের জন্য, তাহলে ফুডের জন্য শুধু করে লাভ নাই, ঠিক আছে? What you have to do, ফুডের জন্য অনেক ক্যাটাগরি করা যাবে না, মানে ফুডের তো অনেক ক্যাটাগরি আছে, শুধু ফুড অনেক টাইপের ফুড আছে, ড্রিঙ্কস yes শুরু করে অনেক।
ইয়েস, সো আপনি ওটাকে ক্যাটাগরাইজ করবেন। হয় আপনি ফুডে ফোকাস করলে হচ্ছে ধরেন ফুডের মধ্যে কি আছে, একটা হচ্ছে রেডি ফুড, একটা হচ্ছে যেটা আপনাকে ইমিডিয়েট এখনই বেশি আছে ওটা আপনি হয়তো ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন, আরেকটা হইতে পারে যে চাল ডাল এগুলা যেগুলা হতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট সার্টেন টাইম পর্যন্ত সেটা ভালো থাকবে, ওই ধরনের ফুড ডিস্ট্রিবিউশন, ওগুলার আলাদা আলাদা একটা টাইম ফ্রেম থাকবে, ভ্যালিডিটি থাকবে, ঠিক আছে? ওগুলাতে একটু ফোকাস করতে পারেন। আর প্লাস আপনি আদার্স ক্যাটাগরিজও, তখন আপনার ফুড বা আদার্স এর জন্য আলাদা আলাদা এন্টিটি বানানোর দরকার নাই, একটা ক্যাটাগরিজ থাকবে, দেন যেখানে ওই ক্যাটাগরিজ এর আন্ডারে আপনার হয়তো ফুড, মেবি ক্লোথস হতে পারে, Okay, miss. ঠিক আছে? জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, সো ফার আমরা কয়টা গ্রুপ বাকি আছে আমি যদি একটু দেখি, একটা দুইটা তিনটা চারটা, সো 4 গ্রুপস আর লেফট। চারটা গ্রুপের প্রেজেন্টেশন আসলে আজকে টাইমে আর হচ্ছে না। ম্যাম আমরা আজকে দিতে চাচ্ছি না। আমরাও আজকে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, আপনারা দিতে চাচ্ছেন, আই থিঙ্ক আই ক্যান টেক another one, ঠিক আছে? 10 মিনিট টাইম। আমরা দিচ্ছি না। ম্যাম আচ্ছা তাহলে ঠিক কি আছে, আমাদেরটা আপনারা দেন। আচ্ছা আমি আগে একটু বলে নেই, আপনারা দেন। আর যারা যেই তাহলে 3টা গ্রুপ বাকি থাকে, যেই 3টা গ্রুপ বাকি আছে তারা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের দেখেন আমি একটা প্রেজেন্টেশন স্লাইড আপলোড করার একটা জায়গা দিয়েছি এলএমএস এ, সেখানে আপনাদের শুধুমাত্র যাদের যে 3টা গ্রুপ বাকি আছে সেই 3টা গ্রুপের হচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা ওখানে আপলোড করবেন, বাকিদের প্রেজেন্টেশন স্লাইড আপলোডের দরকার নেই। বাট সবার জন্যই, যারা প্রেজেন্টেশন আজকে দিতে পেরেছেন, যারা দিতে পারেন নাই, সবার জন্যই ইয়ে হচ্ছে রিপোর্ট। রিপোর্ট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর অল অফ ইউ। আগামীকালকে রাত 12টা পর্যন্ত, মানে 11টা 59 পর্যন্ত টাইম আছে রিপোর্ট সাবমিশনের। আগামীকালকের মধ্যে অবশ্যই এবং অবশ্যই রিপোর্ট সাবমিট করে ফেলবো। আপনি প্রেজেন্টেশন দিলেও রিপোর্ট সাবমিট করবেন, না দিলেও। আর যদি যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছি তাদের জন্য প্রেজেন্টেশনটা সাবমিট করার দরকার নাই, যারা দেই নাই শুধু 3টা গ্রুপ, ওই 3টা গ্রুপ শুধুমাত্র প্রেজেন্টেশন সাবমিট করবে এবং এটার উপরই আপনারা হচ্ছে নেক্সট দিন প্রেজেন্টেশন দিবেন, যেটা সাবমিট করতেছেন এখন। ম্যাম আমাদেরটা মানে নেক্সট দিন হবে সেই না, presentation আপনাদেরটা আজকে নিতে পারবো, আই থিঙ্ক উই ক্যান আমি টেক। আমরা আজকে দিব বলছি ম্যাম। দুইটা কি ঠিক নিতে আছে, পারবো? আপনারা দেন, সমস্যা নেই। ম্যাম ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা ম্যাম। বাকিরা একটা বুঝতে পারছি যে প্রেজেন্টেশনটা লাগবে না আপনাদের, যারা দিয়ে ফেলছি, যারা দেইনি তাদের লাগবে, আর রিপোর্ট সবাইকেই দিতে হবে উইদিন টুমরো। ম্যাম আর কি একটাই নিবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটাই। ম্যাম এই আর আপনারা ম্যাম দুজন কি দুইটা গ্রুপ, সারোয়ার আর মাহি? জি ম্যাম। মারামারি আমি করে যে জিতবে তারটা নিব। ম্যাম গ্রুপের সিরিয়ালে তো আমরা আগে, তো আমরা আগে দিতে চাচ্ছি। আচ্ছা আগে বলছো সেটাও ঠিক। আচ্ছা ঠিক আছে, আর আচ্ছা কেউ কিছু, কার কোনো সমস্যা আছে? ম্যাম তাহলে আরেকটা ম্যাম প্রেজেন্টেশন আমরা দেখি, অ্যাটেন্ডেন্স কি তারপর নিবেন মানে? হ্যাঁ হ্যাঁ নিব নিব নিব। ম্যাম রিপোর্ট নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। ম্যাম রিপোর্টের কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে, লাইক এত পেজ এতটুক লিখতে হবে বা না না না, সামথিং? ওই সবকিছুই আপনার থাকতে হবে যেগুলা পয়েন্ট দেওয়া আছে আর কি, এছাড়া আর কোনো ম্যাম ইয়ার ডায়াগ্রামটা কি ডিসক্রাইব করে দিব, লাইক নাকি জাস্ট ইয়ার ডায়াগ্রামটা ছবি অ্যাড করে দিলে হবে? সবগুলা টার্ম ডেসক্রাইব করতে হবে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম, হ্যালো ম্যাম। সারোয়ার আপনি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে রেডি হয়ে যান। হ্যাঁ শাহরিয়ার বলেন। ম্যাম রিপোর্টে কি কোনো ডায়াগ্রাম অ্যাড করবো নাকি শুধু ডিসক্রিপশন লিখবো? এটা কেমন কোশ্চেন? ডায়াগ্রামও থাকবে, ডেসক্রিপশনও থাকবে। বুঝতে ম্যাম পারছি। ফ্লো চার্ট আর এই ইয়ার ডায়াগ্রাম যেটা মানে ওগুলা কি মানে জাস্ট এই রিলেশন গুলা আর কিভাবে ফ্লো হইতেছে সেটাই জাস্ট ডেসক্রাইব বলে দিবেন? করবেন। ওকে। ইয়েস, জিনিসটা দিয়ে কি বোঝা যাচ্ছে ওটাই ডেসক্রাইব করবেন। ম্যাম ফ্লো চার্ট, ইয়ার ডায়াগ্রাম আর স্কিমা তিনটাই না? তিনটাই কি স্টেপ করব? সব যতগুলা ডায়াগ্রাম যা আছে আপনার স্লাইডে সবগুলোই আপনাকে ডেসক্রিপশন সহ লিখতে হবে। ওকে, স্টার্ট করেন।
Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you, ma'am, for giving us an opportunity to showcase our idea to everybody. I'm MD Soraruddin. Now, let's talk about our project. Our project topic is UIU Library Management System. The focus of our discussion today is the integration of database management system principles in enhancing the efficiency of library system. Next slide. Before we, other slide, previous slide. Before we talk about our motive behind this, meet our team matrix members, me, MD Sororuddin, then Sadia Islam Raka, and our last member is MD Shakil Ahmed. Next slide. What is motive behind this project? Our objective behind this is to create an environment that enhances the overall experiences of accessing and utilizing library resources, implement features that simplify and optimize administrative tasks related to library management, cultivate an atmosphere of dynamic learning by providing tools that contribute the accessibility and availability of educational materials. By addressing these objectives, we envision not just a solution for managing books, but a comprehensive system that contributes the overall enrichment of the educational experience that within the university. Next slide. Now let's talk about our feature list. Login, secure and personalized access for authorized users. The second, dashboard, a comprehensive overview providing insight into various library aspects such as viewing authors, publishers, books in one place. Authors efficiently manage and update author information. We can add, delete, and update authors. Publishers, keep publishers details up to date with easy add, delete, and update functions. Categories, organize books systematically by managing and updating categories. 6 books. Seamlessly add, remove, or update book details for an up-to-date collection. Registered student, streamline student management with option to add, delete, and update student records. Book issue, efficiently manage book borrowing and returns with streamlined issue tracking. Reports, generate insightful reports for better decision making and monitoring. Authority can view daily reports, weekly reports, and who doesn't return the book. That's all from me. Thank you for your time. Next, my group member Sadia Islam Rakha will continue. Then comes existing system analysis. Any other previously library management systems have all these features, but our system differs from other library management systems. Can you please turn on your camera? Oh, sorry, ma'am. ম্যাম দেখা যাচ্ছে? ম্যাম ক্যামেরা কি অন হয়েছে? No, I cannot see you. ম্যাম আমি ফোন থেকে জয়েন করছি। তাহলে আপনি এই মাইক্রোফোনটা অফ করে আপনি ফোনের মাইক্রোফোনটা অন করেন। ওকে। ম্যাম কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, it's okay now. বলো।
Our system differs from any other library management systems in these three features: publishers, categories, and authors. Any other systems might not provide these entities in their features in their system, but our system does. Then comes year diagram. Our system, in this diagram, we have total 9 entities. Every entity contains some of the attributes. In user, student settings, and book issued attributes, ID is the primary key, and there are relationships between these entities. Book issues and between book issues and book entity, we have one-to-many relation. Between book and categories, there are many-to-many relation. Between book and publisher, there's one-to-many relation. This slide will continue, Shakil. Thank you. Assalamualaikum, ma'am. I'm gonna talk about schema diagram of our project. Uh, in this, we can see that we have 9 entities, which are user, password reset, settings, students, publishers, categories, author, students, books, and books issues. And we can see in our schema diagram that it is a logical view of our entire database, and we can see that uh, uh, our in every table we can see that the starting arrows indicating the foreign key, and the ending arrows indicating the reference of the table that of the foreign key. And next I'm going to talk about the task list of our team. I'm gonna work with the features that I'm gonna work with are authors, publishers, categories. Sadia Islam is gonna work with books, registration of students, registration students, and book issue. MD Sarwaruddin is gonna uh, work with login, dashboard, and reports. And thank you, ma'am. If you have any questions, you can ask. Please go to your year diagram slide. Okay. What is settings here? What is settings? ম্যাম এটা একটা ম্যাম এন্টিটি। সেটিংস হচ্ছে ম্যাম একটা এন্টিটি, এখানে ইউজার যে হচ্ছে স্টুডেন্ট ইউজার থেকে আসবে, রিটার্ন ডেজ থাকবে হচ্ছে গিয়ে যদি ওই ডেজের ভিতরে রিটার্ন না করে তো ফাইন অ্যাড হবে। এটা তাহলে তো সেটিংস কেন? এটা তো আপনার ফাইন ইস্যুস, মানে বুক ইস্যুর মধ্যেই ওখানে ডেট আছে, ডেট দেখতে পাচ্ছি না, বাট ডেট থাকা উচিত বুক ইস্যুস যেখানে আছে আপনার। বুক ইস্যুস এর মধ্যে আপনার ডেট থাকবে, ফাইন থাকবে। যার ডেটটা ওভার হয়ে যাবে, বই ব্যাক করে নাই, তার স্টেটাস থাকবে যে সে বুক ব্যাক করছে নাকি করে নাই। যদি সে ওই ডেটস এর মধ্যে না করে তাহলে ওখানে তার ফাইন থাকবে, আদার দেন দ্যাট তার ফাইন 0 থাকবে। শুড বি সামথিং লাইক দিস। ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, ওইটা আমরা ঠিক করে নেব। আচ্ছা। আর আই ক্যান সি আপনার বুকের মধ্যে ক্যাটাগরি আইডি নামে একটা জিনিস আছে, এটা কি? বুক এর মধ্যে বুকের মধ্যে ক্যাটাগরি আইডি, এটা কি? ক্যাটাগরিজ এর একটা আইডি হচ্ছে কি প্রাইমারি কি হিসেবে দেওয়া আছে। ক্যাটাগরিজ টেবিল না, বুকের যে এন্টিটি আছে ওইখানে কি করতেছে সে? জি ম্যাম, বুকের ক্যাটাগরিটা হচ্ছে গিয়ে কি ওইটা আর কি ম্যাম ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বুক এখানে একসাথে। তারপর এখানে পাবলিশার আইডি কি করতেছে? ইয়ার ডায়াগ্রামে দেয়ার শুড নট বি এনি ফরেন কি। ইয়ার ডায়াগ্রামে কোনো ফরেন কি থাকে না। বুক ইস্যুস টেবিলে স্টুডেন্ট আইডি কি করতেছে, বুক আইডি কি করতেছে, ঠিক আছে? ইয়ার ডায়াগ্রামে কোনো ফরেন কি থাকে না। দেয়ার ইজ এ লট অফ প্রবলেম ইন ইয়োর ইয়ার ডায়াগ্রাম, ডাজ ইন ইয়োর স্কিমা অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে?
সো এগুলা ঠিক করবেন, ঠিক করে তারপর সাবমিট করবেন। আদার দেন দ্যাট ইট উইল রিডিউস ইওর মার্কস। আচ্ছা ম্যাম, রিপোর্টের ইটস মার্কস তো হেল্পফুল। নাহলে যাবে, ঠিক আছে? ইয়ার ডায়াগ্রামটাতে কিছু ভুল আছে, এগুলো ঠিক করে তারপর করবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি হচ্ছে এখন I will take your attendance. Sadman Rafid. Present, ma'am. Priya Shamrin. Shakil Ahmed. Present, ma'am. So let me share the screen. Ma'am, present, ma'am. আচ্ছা, শাকিল আছেন। রাহাতুদ্দিন, বদরুদ্দোজা আছে, মাহফুজা মালিহা, প্রেজেন্ট ম্যাম। সাদিয়া ইসলাম আছে, শাহরিয়ার আছে, রেদওয়ান আছে, মাহমুদুল হাসান, Yes, ma'am. মাহমুদুল হাসান আছেন, Yes, ma'am. মিফতাহুল জান্নাত, সারোয়ার উদ্দিন আছে, সারোয়ার উদ্দিন আছেন না? ইয়েস ম্যাম। আলিফা ইয়াসমিন আছে, আশরাফ হোসেন, Present, ma'am. খাদিজা খাতুন, আচ্ছা, আফসানা মিমি আছে, মাইনুদ্দিন, Yes, ma'am. ইয়াসিন আছে, তাশরিফ রশিদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। ওকে, ইরফান আছে, রিফাত ইসলাম, Yes, ma'am. নাহিদ আহমেদ, Yes, ma'am. রঙ্গন রয়, জামিলুর রহমান আছে, আফিয়া নাজিবা আছে, আব্দুল আহাদ মিনহাজ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. জান্নাতুন নূর সাফা আছে, আদনান আছে, আসাদুজ্জামান শুভ আছে, মেহেদি হাসান আছে, ইরফানুজ্জামান আছে, খাদেমুল মাহি, আব্দুল্লাহ ইমরান, সবাই আছে। ঠিক আছে, কারোটা বাদ গেছে? ম্যাম, তাহলে কি নেক্সট উইকে আমাদের সিটি হওয়ার কোনো পসিবিলিটিস আছে? আচ্ছা, সিটি হচ্ছে অনলাইনে হওয়ার সুযোগ নাই, বাট আপনাদের অন্য কোনো দিন আসলে সিটি নেওয়ার একটা চান্স আছে, মেবি অন ফ্রাইডে অর স্যাটারডে। ঠিক আছে, তো ওইটা আমি হচ্ছে আপনাদের এলএমএস এ পোস্ট করে দিব ইনশাআল্লাহ। ম্যাম কবে আরেকবার একটু বলা যাবে? যে কোনো ফ্রাইডেজ অথবা স্যাটারডেজে, যে কোনো ফ্রাইডেতে অথবা স্যাটারডেতে, বাট আপনাদের মিড টার্ম তো নেক্সট ফ্রাইডেতে, তো ওই দিন হচ্ছে না ইনশাআল্লাহ, ওটার পরেই নেক্সট নিব। 2 উইকেই আছে মনে হয়। ম্যাম নেক্সট 2 উইকে এক্সাম আছে ম্যাম। নেক্সট 2 উইকস এর পরেই নিব তাহলে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আমি এলএমএস এ পোস্ট করে দিব। এলএমএস এ পোস্ট করে দিলে ম্যাম নেক্সট দিন কি তাহলে মানে যারা বাকি আছে তাদের তো আছে, এছাড়া কি কিছু ম্যাম আছে? ইয়েস, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। নেক্সট দিন যাদের বাকি আছে তারা তো প্রেজেন্টেশন দিব, আর আমাদের প্রেজেন্টেশন হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের টাস্ক কি প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট না? নেক্সট দিন কিন্তু 3টা প্রেজেন্টেশন দেখার পর আমি প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট দেখা স্টার্ট করব। অনলাইন অফলাইন ডাজন্ট ম্যাটার, যেখানেই হোক না কেন প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইন 1 উইকে আপনাকে হচ্ছে 20 to 30% প্রজেক্টের ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাওয়া উচিত, এবং 20 to 30% ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের দেখাতে হবে। নেক্সট ক্লাস থেকে প্রত্যেক ক্লাসেই আপনাকে প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট দেখাতে হবে। ঠিক আছে, যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছি দেই নাই সবাইকে প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট দেখাতে হবে। ওকে ম্যাম, আমি আপনাকে মেল করেছিলাম। কি ব্যাপারে? ম্যাম, আমি হচ্ছে গ্রুপ পাইনি, আমি হচ্ছে দুই অ্যাবসেন্ট ছিলাম, এর জন্য অনেক কিছু মিস করেছি ম্যাম।
আমি তো অলরেডি বলেছি যে আপনারা যেই গ্রুপের ডিটেইলস অলরেডি হচ্ছে আপনাদের এলএমএস এ পোস্ট করা আছে, যেখানে গ্রুপ মেম্বার কম আছে ট্রাই টু কমিউনিকেট উইথ দেম। অনেকগুলা গ্রুপেই গ্রুপ মেম্বার কম আছে, ঠিক আছে? যেমন ওই যে শাহরিয়ার, আপনি শাহরিয়ারের সাথে গ্রুপ করে ফেলেন না হয়। আচ্ছা ম্যাম, আচ্ছা যাদের গ্রুপ মেম্বার কম আছে তারা একটু আমাকে যদি নিতেন। আপনি দেখেন শাহরিয়ারদের গ্রুপ আছে, ওইখানে আপনি হ্যালো আপনার ভাইয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার শাহরিয়ার ভাইয়া। জি, আপনি আমাকে ইএমএস নক দিন বা ফেসবুকে নক দিন, আমি কথা বলে নিব। ওকে ওকে ঠিক আছে। ওকে ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে, ভালো থাকেন তাহলে। নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।